Capital L is length of uniform wire. And capital A is area of cross section. Okay, let wire is fixed at one end. Okay, the simple range let it is a wall and pond. Now take this as L length of wire. L length of uniform wire. Its area of cross section. So like this. Some area of cross section. Please. Wire is fixed at one end. Ikkada fix ayyindi. If force, now external force F applied on the wire. There's some external force apply chesaradu. So then you can find some elongation in it. Let it be E. Okay, that is the next step. What is the next step here? Let or if an external force capital F is applied on the wire, then the elongation in it let it be small e. Okay, the stretchable wire, simple wire తీసుకున్నారు, ఒక వన్ ఎండ్ ఫిక్స్ చేశారు, ఇంకో ఎండ్ తోటి ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఇట్లా లాగారు. లాగితే ఏమవుతుంది? లిటిల్ బిట్ ఎలాంగేషన్ వస్తుంది. Let it easy. Now if next part, if force on wire increased, if force on wire increased from 0 to capital F, then average force, then average force on wire can be written as is equal to what? First 0, tarvata 4, F increase చేశారు. If force on wire increased from 0 to F, therefore average force should be 0 plus F by 2, which is F by 2. Average force on the wire is F by 2 when it is increased from 0 to F. Now, what is the work done in this case? The work done is equal to average force into elongation. Okay, which is equal to average force is F by 2, elongation E. Okay, F by 2 E. Elongation is nothing but one type of displacement. Ante kada stretch ayindra, elongation is a stretch, little bit stretch. Ante change, you can find some change in length. ఎంత డిస్ప్లే, ఎంత లెంగ్త్ చేంజ్ అయింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఏంటి వర్క్ డన్ ఆల్ యూ నో, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్.
The same thing we are applying here. Got it? Chalo, now. Very easiest. This work done is nothing but is stored as strain energy in the wire. This is important. Okay. Very simple ఏం చేశారు చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ L length వైర్ తీసుకున్నాం one end fix చేసాం let it is area of cross section capital A అని when a force one external force capital F applied on the wire some elongation occurs let it be small e. Okay, elongation occurs let it is small e. If force on wire increased from 0 to F then average force is F by 2. So what is work done here? Elongation undra displacement undi force apply chesar. So work done is nothing but F into S. F is force, S is displacement. Here force we are taking it as average force and displacement here we are taking it as elongation. Okay, first 0 ఉండరా increase చేసాం కదా F1 అందుకని average force తీసుకో. So average force F by 2 into elongation E. So work done is equal to F by 2. Here the work done is stored as strain energy in the wire. Okay, now last step where W is equal to 1 by 2 Fe. Okay, now observe here. Just express this in another form, but that is only the derivation part. So and how I am expressing, I am writing it as F by A. Okay. Immediately multiply with A. Next, for E, divide by L. Immediately here, multiply with L. And in between, you can find AL. Okay, now what is area? A is area, L is length. So and just this step is important. Work done is equal to 1 by 2 F figure F by A తీసుకున్నాం A extra ఇన్వాల్వ్ చేశాం కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తాం E కి L అటాచ్ చేశాను L తో డివైడ్ చేశాను కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తాం now this is 1 by 2 into F by A into E by L into EAL. Clear కదా? Yes, here work done is what? Work done is stored as strain energy which is nothing but half into force per area which is stress, elongation per length which is strain, E by L is nothing but strain, area into length, area into length gives volume of wire. Okay, now the final conclusion can be written as, so what is work done here? It is nothing but strain energy. Now volume of wire, strain energy per unit volume, that implies conclusion strain energy per unit volume is equal to half into stress into strain. Okay, very easiest, nothing is there. ఇది ఒకసారి రికార్డ్ చేస్తున్నాను మీకు సెండ్ చేస్తాను
ప్రాక్టీస్ చేయండి నీట్. ఓకేనా, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇంపార్టెంట్ రా, ఈజీ. ఒక క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ కి సింపుల్ గా అడుగుతున్నాడు. ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను. 4 క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా చదవండి. జనరల్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ 4 రెగ్యులర్ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్. తర్వాత ఒక క్లాస్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏ క్వశ్చన్ వదలద్దురా మీరు, ప్రిపేర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్, then only you get good marks.